Hi, thank you for joining the Center's Traffic Safety Program. Здравствуйте, спасибо за участие в нашей программе безопасности. So today we're going to talk about permit prep and the reopening of the Department of Motor Vehicles. Сегодня мы поговорим о пермите и о том, что сейчас откроется motor vehicle. So I'm going to share my screen, which will take a second or two. And here we are. Yay, it worked. Yeah. So this is about the reopening of the Oneida County Department of Motor Vehicles as of June 2020. Это откроется Department Motor Vehicle и в июне 2020 года. Okay, so before we go any further, I want to make sure that I recognize Lilia Krupik for being interpreter today in Russian. Thank you so much for being here. Thank you. Okay, so let's go to the next slide. We're happy you're here, and we're happy to bring this information to the Russian community. Мы рады, что вы здесь, и сейчас мы эту информацию приведем на русский язык. So the Oneida County Department of Motor Vehicles in Utica and Rome started their reopening process on Tuesday, June 16th. Они начинают процесс открывания 16 июня 2020 года. These are open to customers by appointment only. Оно открыто для людей, которые только по аппоинтментам. And appointments are only being made for people who need license renewals, they're getting their permit, their non-driver ID. So stuff regarding licenses, permits, and non-driver IDs. И они только делают аппоинтмент для людей, которым нужны лайсенсы, нужны пермиты или non-driver ID, это карточка, которая идентификация личности. If you have other documents, they can either be mailed or you can put them in the drop box located inside the building at either of the locations. Если у вас какие-нибудь другие документы, то вы можете их послать по почте или бросить туда, в это здание есть такой бакс, коробочка, где можно бросать почту. If you're mailing to Utica, you go to Utica DMV 321 Main Street, Utica, New York, 13501. И если вы будете послать это в Ютику, тут есть адрес Utica DMV 321 Main Street, Utica, New York, 13501. And if you're going to Rome, it's going to be 301 West Dominic Street, Rome, New York, 13440. Если вы отсылаете в Нью-Йорк, тоже подписывайтесь DMV 301 W Dominic Street, Rome, New York, 13440. So the DMV by appointment only is open Monday through Friday from 9 a.m. to 4:30 p.m. И DMV открыто только по аппоинтментам с 9 до 4:30. And in Utica, your call for the appointment, you have to make a phone call. So 315-798-5701. Если вам нужно сделать аппоинтмент, то можете позвонить по телефону. В Ютике только, можете по телефону этому 315-798-5701. Or to schedule an appointment in Rome, you're going to call 315-356-0546. Чтобы сделать аппоинтмент в Роме, вам нужно позвонить по телефону 315-356-0546. If you have questions, you need to call 315-798-5749. Если у вас какие-нибудь вопросы, вы можете позвонить по телефону 315-798-5749. Or in Rome, you call 315-336-6790.
А в Роме позвоните по телефону 315-336-6790. So make sure if you go to an appointment, make sure you have all your paperwork filled out Когда вы пойдете properly. в appointment, заполните все ваши бумаги, которые вы должны заполнить. Okay, so you don't want to go through all this trouble and then find out that you can't get what you want because you don't have the right documents or Чтобы не your было у вас paperwork filled out проблем, properly. если у вас надо какие-то бумаги, чтобы уже у вас не было проблем, что у вас было все заполнено. So and then there's so just remember appointments are only for licenses, permits, and non-driver IDs. Но вы помните, что аппоинтменты только для лайсенсов, пермита и на driver ID, этой карточки. You must wear a face mask or face covering that covers both your nose and your mouth. Вы должны одевать маску или какое-нибудь покрытие для лица, которое закрывает и нос, и рот. This is no good. This is no good. Это тоже плохо, и это плохо. Mine's crooked, but I don't really have it on. And you must maintain a distance of 6 feet between you and other people. И вы должны держать дистанцию между людьми 6 фитов. The center can also help. I'm the traffic safety coordinator, so if you need help or you're not understanding, I'll do my best to help guide you before you get to the DMV. И если у вас есть координатор, и можете позвонить по телефону. We can meet via Zoom, like Lilia and I are currently doing to make this presentation. И мы можем встретиться на Zoom, как мы сейчас с Лилией встречаемся и делаем эту презентацию. If you need an interpreter, let me know. We'll do our best to get an interpreter together for you. Если вам нужен переводчик, тогда скажите, она вам предоставит переводчика. Other things that you can do is you can join the center's traffic safety Facebook group. I post a lot of information in there. Вы еще можете на Facebook, там есть информация, и через Facebook. And I also recommend that you join the center's Facebook, the main center Utica Facebook group. И там есть такая группа Facebook Traffic Safety. No, not traffic safety. Oh, just the main, yes, I want them to join the traffic safety Facebook group, but I also want them to join the centers, or at least like this Center Utica Facebook page. There's a ton of information that's been translated on COVID-19. So we want our communities to be safe and healthy. So there's a lot of really good recommendations that's already been translated there. На Фейсбуке, если нажмите лайк, там где на центр, и там есть очень много информации про безопасность и про этот COVID-19. Okay, so please do that. As far as traffic safety goes, there's also a YouTube page. If you go to the center, or you can go to Mohawk Valley Resource and go to YouTube and search for Mohawk Valley Resource Center for Refugees and click on Center. And I've got a bunch of videos in there regarding traffic safety. На YouTube там есть Mohawk Valley, и там можно очень информацию посмотреть тоже. Okay. So what else? So while we were shut down because of the COVID-19, Gelati's driving school was also not operating at that time either. They've now reopened, in order, if you have your learner, am I going too fast? No, it's okay. If you have your learner permit, you need to take the 5-hour pre-licensing course before you get your license or can take the road test. Если у вас есть уже пермит, вы должны пройти 5-часовой курс, и где он находится на Гиглиотис, и там уже они тоже начинают открываться.
So it used to be that you could just walk in on a Saturday morning at that little triangular building across from Dunkin' Donuts near the traffic circle. You cannot do that anymore. Вы сейчас не можете просто зайти утром, как раньше, и там просто слушать пятичасовую лекцию. Сейчас уже так вы не можете сделать. What you need to do is go to the website that's listed here, www.gigliotis.com. Сейчас вы можете зайти на сайт, где www, написано gigliotis.com. And then go from there. Then you have to fill in this information and schedule an appointment. So you'll need to И have там нужно, значит, appointment и заполнить эту информацию, которая там есть. so you're going to have a credit card or a debit card in order И to нужна pay. уже ваша кредитная карточка или дебет-карт. Know that the appointments are currently filled. Seem like the last time I checked, they were currently filled at least until August. It's June. Все аппоинтменты сейчас заняты, и она проверяла, там до августа нет ничего свободного. So I suggest that if you want to get your license, that you get in there and try to secure a spot. И я вам советую, что если вы хотите получить ваш лайсенс, то вы уже как-то сделайте appointment, постарайтесь найти место. When you go to the appointment, make sure you wear your mask. Тогда идете на appointment, одевайте вашу маску. Follow the directions that they give you when you get in there. They'll probably have you space you apart. И ту информацию делайте, которую они вам дадут. And what else? Yeah. Anyway, I'll go through more of it later, but just know that it's pretty booked up right now. Но сейчас сильно там очень занято, все аппоинтменты уже. So your 5-hour pre-licensing certificate is valid for 12 months. И этот 5-часовой курс, он на 12 месяцев только. You need to use the numbers from the certificate to register for the road test. So there's Чтобы регистрироваться на дорожный тест, вам нужно брать номер с этого сертификата, который вам дадут. So there's a red number up here, and then there's a date. The date that you took the class is down here. И там есть красными буквами написано ту дату, когда вы проходили эти классы. Okay, and so those get keyed in for whenever you register for the road test. И вам нужно принести это, когда вы пойдете на дорожный тест. You will need to bring the certificate with you and your permit to the road test. И нужно принести этот сертификат и ваш пермит тоже на ваш дорожный тест. I suggest you take a picture of the certificate. Я вам советую просто сделать фотографию этого сертификата. Right after you get it. Сразу после того, как вы его получили. Because sometimes people lose them. Иногда люди теряют. And if you have a picture of it, you can talk to Gelatis or show them, and maybe they'll issue a new certificate for you, or they can print one for you. There might be a small fee for it, but it's not the same fee as it was to take the class. Она говорит, что если вы потеряете, то и у вас есть фотография, вы можете эту фотографию туда занести, они вам дадут новый сертификат, может быть, они возьмут у вас какие-то небольшие фи, какие-то деньги, но это будет меньше, чем вы заплатили за этот курс. So how do you schedule your road test? So there's a couple of different ways. You can schedule with Gelatis right when you take your 5-hour course. They typically will schedule people for a fee. Как вы можете назначить на дорожный тест? Первое, вы можете назначить вот Gelatis, и там, где вы проходили 5-часовой курс. You schedule yourself at the dmv.ny.gov schedule road test. Также вы можете сделать сами на компьютере, там есть веб-сайт, который написан. You have concerns or you don't quite know sure how to do it or need some help, you can call me.
the center's traffic safety program. А если вы не знаете, как это делать, позвоните ей по телефону 315-738-1083. это 315-738-1083. We are currently still working remotely, so you would have to Мы все равно leave a еще message and I'll call you back. и вы можете оставить сообщение, и я вам перезвоню. Okay. You must pass the road test to get your driver's license. Вы должны пройти дорожный тест, прежде чем получить лайсенс. You cannot drive alone on a permit. Вы не можете сами ехать на пермите. Okay, so make sure we get that done. То есть вы должны это все сделать. And pass it. As of June 16th, the road tests were not yet being scheduled. С 16 июня дорожный тест еще не было расписания. And I have tried as well to schedule with no luck. И я попробовала сделать расписание, сделать appointment. So continue to check back when the test will begin to be scheduled. And the way to do that would be either call me and I'll try to figure it out, or go to the dmv.ny.gov and schedule the road test. То есть продолжайте проверять, уже назначают или не назначают эти расписания. И вы можете это сделать, ей позвонить, можете сделать на веб-сайте, который там указан. Like it won't let you schedule it if they're not scheduling. Но если они еще не делают appointment, то вы уже не сможете, но вы пока не сможете сделать тоже. Okay. So let's talk about procedures besides wearing your mask due to COVID-19. Давайте поговорим о процедурах и о масках в связи с болезнью COVID-19. So wear a mask or face covering and stay 6 feet away. То есть одевайте маску на лицо, чтобы закрывать лицо, и стойте 6 фит друг от друга. To all appointments. На все аппоинтменты. In your car if you have passengers. И также в машине, если у вас есть пассажиры. In stores or if you're out and around and about, anywhere where you're with other people. И куда вы бы ни шли, и сообщайте с другими людьми. At work, follow the employer guidelines. Также на работе. In your home, if you're sick or you've been exposed to COVID-19. Также дома, если вы больные или если у вас есть эта болезнь COVID-19. You know, follow the directions your doctor or the emergency room or the health department tell you. Делайте то, что вам дали, ту инструкцию, которую дал вам доктор или, может быть, больница, где вы были. Cancel and reschedule your appointments with the DMV, your road test. If you're trying to have an appointment with me, and stay home and or talk to your doctor. Все аппоинтменты cancel, то есть отмените и переназначьте заново, и разные DMV или дорожный тест или какие-нибудь еще аппоинтменты. Стойте дома и разговаривайте с своим доктором, если. So if you're, so these are circumstances, you're sick, like you don't feel well, you feel like you're getting sick, stay home. Если вы плохо чувствуете и чувствуете, что вы как бы заболели. You have a fever, coughing, sneezing, difficulty breathing, flu-like symptoms. Если у вас есть температура, кашель, вы чихаете, если вам тяжело дышать, и такие симптомы, как у гриппа. You've been diagnosed with COVID-19. Или вам диагностировали COVID-19. Your doctor, the hospital, the health department, medical provider has told you to stay home and isolate. Если ваш доктор или кто-нибудь еще сказал вам, что вы должны изолировать себя дома. Cancel and reschedule your appointments for the DMV, the road test, if you've been exposed to COVID-19. Отмените все аппоинтменты, все разные аппоинтменты, также и дорожные тесты, и DMV все, и оставайтесь дома. If someone you've been in contact with has COVID-19.
Если вы контактировали с каким-нибудь человеком, у которого есть COVID-19, If the health department contact tracer lets you know you've been exposed to somebody who had COVID-19. или, может быть, какой-нибудь департамент, ну, клиника или больница звонили вам и сказали, что вы заболели COVID-19, или контактировали с тем, кто заболел. If the health department or your doctor has told you to stay home, to quarantine. Или какая-нибудь клиника, или больница, или доктор позвонили вам и сказали, чтобы вы оставались дома на карантине. COVID-19 emergency warning signs. COVID-19 – это самые такие предупреждающие симптомы. So monitor your symptoms, and common symptoms are fever and a cough. Контролируйте ваши симптомы. Самые распространенные симптомы – это температура и кашель. Emergency warning signs include trouble breathing. Самые такие emergency симптомы – это то, что вы видите, что вам тяжело дышать. Pain or pressure in the chest that doesn't go away. Боль и давление в груди, которое не проходит. Experience confusion or trouble waking up. Если вы в замешательстве и вам плохо вставать. Bluish lips or face, like your lips turn blue, your face turns blue-ish. Если у вас голубые губы или лицо пятна голубые есть. This list is not an all-inclusive list. It doesn't include everything. Но то, что вы вам перечислили, это все не включает, есть еще другие симптомы. If you have any of these emergency warning signs, call for medical attention immediately. Если вы чувствуете какие-нибудь симптомы, которые вам прочитали, то вы сразу звоните доктору или куда-нибудь. Please consult your medical provider for any other symptoms that are severe or concerning. Если у вас другие симптомы, то вы звоните вашему медицинскому провайдеру. I don't know if you can see this link, but it's https://coronavirus.health.ny.gov/protect yourself and your family. You don't have to repeat all of this, but coronavirus COVID-19. But this link, if you're watching the video, you should be able to pause it and look at that link. Тут есть такой линк, который указан здесь на экране желтеньким, и вы можете туда выйти и посмотреть всю информацию. This center is also on our website. Again, we translated a whole bunch of information about COVID-19, and so we encourage you and really want you to go look at that information. В центре тоже очень много информации, то есть мы хотим, чтобы вы пошли эту информацию, все прочитали, посмотрели. Thank you. Do not report to your road test if you've been directed to quarantine, isolate, or self-monitor at home for COVID-19 by any doctor, hospital, or health agency. Не ходите на роад-тест, то есть на дорожный тест, который, если... If you've been diagnosed with or have had any close contact with anyone diagnosed with COVID-19. Если вам диагностировали COVID-19, или вы на карантине изолируете себя, и если вам доктор или какой-нибудь госпиталь сказал, что вы тоже контактировали с кем-то или сами заболели. If you have flu-like symptoms or the symptoms of coronavirus. Если у вас симптомы есть, как у гриппа, или как симптомы, как у коронавируса, тоже не ходите. For the safety of everyone. Для безопасности каждого. At the road test sites, all customers and accompanying drivers must wear face coverings and maintain 6 feet distance from other customers and staff whenever possible. Для вашей безопасности, когда вы пойдете на дорожный тест, нужно одевать маски, и водитель тоже должен быть в маске, и те люди, которые с вами,
и 6 фитов должны быть отдельно друг от друга сидеть. So a face covering includes cloth, homemade sewn masks like mine. Покрытие для лица может быть просто из материала, который сами себе сшили, или какой-нибудь платочек, или так как у нее. You cut a quick mask out of some fabric and wear it. Может быть просто с материала пошить маску. A bandana. Бандана такой платок специальный. A scarf. Шарф. Surgical masks. Хирургические маски могут быть. N95 respirators. Респираторы, которые называются N95. Face shields. И разное покрытие для лица. Has to cover your nose and your mouth. Вам нужно пока покрыть нос и ваш рот. Customers will also need to disinfect the passenger side of the vehicle with disinfectant wipes upon arrival at the road test site. Также вы должны продезинфицировать все, что там, где вы сидите, в машине, разными вайпсами такими, тряпочками, которые с дезинфицируемыми такими средствами. So your customers taking a road test will have their temperature taken and be screened for symptoms of COVID-19 and any known contacts with positive COVID-19 patients prior to beginning the test. Перед тем, как начинается тест, все клиенты должны температуру померять и посмотреть, если есть симптомы COVID-19, или они не контактировали с людьми, которые имеют эту болезнь, перед тем, как тест будет. Road tests will be rescheduled if a customer has a fever, a temperature of 100 degrees or more, is exhibiting symptoms of COVID-19, or has had recent close contact with anyone who tested positive for COVID-19. Дорожный тест будет переназначен, если клиент имеет температуру больше 100 градусов или больше, или симптомы такие, как в COVID-19, или, может быть, он контактировал с человеком, который имеет эту болезнь COVID-19. So starting April 15th, 2020, you must wear a mask or face covering in public when you are near other people. Начиная с апреля 15-20 года, каждый человек должен одевать маску в публичных местах или в контакте с другими людьми. This is required by New York State Governor Andrew Cuomo. Это закон ввел наш губернатор Андрю Cuomo. So it is June, and even though things are opening up, this is still in force. Сейчас июнь, и все уже открывается все потихоньку, но все равно мы должны еще одевать маску. If you see lots of people walking around without a mask, it's even more reason to wear one. Если вы видите люди, которые идут без маски, то тем более у вас причина, чтобы вы одели эту маску. Okay, so within that realm or the world of we've been shut down and we're slowly opening back up, it's a good time to be studying to get your license or your permit. So let's talk about specifically what it takes to get your driver's license in full. Ну, пока все закрыто, вы можете учить, чтобы сдать на license, и посмотрим, что вам для этого нужно. So you need to gather your points of identification and documents. You'll need 6 points of identification to get a permit or license. So that's something, if you go to take the permit test and you don't have the right documents proving who you are, then they'll send you away.
То есть, когда вы пойдете сдавать например, на license, на пермит, вам нужен документ, который идентифицирует вашу личность. So that's a really important first step Это to очень make sure you've важно. got that taken care of. And refugees and immigrants, depending on how long you've been here, you might need some additional documentation from the center. So you could contact me, the traffic safety program, to help you. Вы можете в рефуджи-центр обратиться или в программу безопасности к ней обратиться, что вам нужно, какие документы, чтобы получить license, и как получить этот license или пермит. So there's 3 steps to getting a license. First, you pass a written permit test. Надо 3 шага, чтобы получить license. Первое — это пройти пермит-тест, который письменный. Then you take the 5-hour course 5-часовой курс пройти лекцию and you pass the road test. и пройти дорожный тест. And in here, there's a lot of practice that you need to do to make sure even if you've driven a car for 30 years in another country, you still need to practice to do it the way we want. И вам нужно много do it практики, here. чтобы пройти дорожный тест. Даже если вы в 30 лет в своей стране водили машину, все равно нужна практика. So we have people from all over the world here, and we all want to be following the same rules so we're all safe. И мы должны одни и те же правила должны придерживаться, чтобы пройти этот тест. So the center's traffic safety program can provide individual support as well as interpretation and translation as needed. И программа безопасности, они предоставляют вам переводчиков, если вам нужны. We can do individual, or during this current time when we're still working remotely, we can do individual or small group, Zoom. Мы можем индивидуально calls. общаться или в маленькой группе, как Zoom. I can show you where various resources are on the internet that will help you learn. И покажу, какие-нибудь ресурсы есть на интернете, которые помогут вам это выучить. We work with people to help them set a strategy and work through the next steps. Мы помогаем людям, как делать следующие шаги. We can set up appointments again on Zoom online and talk and see what you actually need. И будем делать аппоинтменты онлайн или на Zoom и посмотрим, что вам надо. In case you have friends who are multilingual, we have study materials for permit and license in Arabic, Burmese, Karen, Nepali, Spanish, Swahili, and Russian. У нас есть много материалов на пермиты, на license, на разных языках, таких как арабский, бурмиз, кореен, непали, испанский, русский. Okay. So that's we can help you schedule your permit test and interpreters for taking the permit test as permitted by the DMV. Мы можем назначить тест, пермит-тест, который у вас есть на DMV. Remember, right now is only by appointment, and it's hard to get through because they're just working through the details. Но сейчас пока вы не можете в DMV пойти, потому что нужно назначать appointment. So we all have to be persistent. То есть мы должны как бы предупреждать. So to prepare for the learner permit test, we need to get you the material somehow. So we'll talk, let's set up in a meeting and find a way to get you the materials. Чтобы сдать этот пермит-тест, который письменный, нужны материалы, которые вы должны учить. I like people to set a study strategy, including who's going to be their supervising driver. То есть вы должны как бы уже
Can you repeat that? I'm sorry. So I would like people to set a study strategy, including who's going to be the person who drives with them. А вы должны сделать такую стратегию учения, и кто будет как бы водитель. I like people to take practice tests and visit the YouTube channel, the center's YouTube channel, and the center's Facebook group, traffic safety Facebook group. То есть будет такой практический тест, может на Ютубе посмотреть, на Фейсбуке, в группе тоже это все есть, вы можете все смотреть, всю информацию. There's lots of information there. Там очень много информации. And then we get to schedule an interpreter if you need one, and an appointment with the DMV. Можем назначить переводчика, если вам нужно, и в DMV сделать. And you have to pass the test. И вы должны пройти этот тест. If you don't pass the test, you have to take it again. You make another appointment, study some more, and take it again. И если вы не прошли тест, надо опять назначить этот тест, чтобы опять прошли, опять учить и проходить опять. So what you do on the front end will impact how you move through the process. То есть вы Like должны уже if you study a lot now, when you don't have your permit, then when you go to take the test, then then you move on to the next step. То есть вы как бы делаете по шагам, что вы сейчас делаете, учите, потом опять будете сдавать. So when you have your learner permit, you're only allowed to drive with a licensed driver over 21 years old. Если у вас есть пермит, вы можете ездить только с человеком, которому больше 21 года, у кого есть driving license. That person serves as someone who is sort of a trusted mentor as you're learning how to do it here in the United States. И здесь в Америке вы как бы сами не можете, только с человеком, который уже имеет license и может вам помогать. Another important thing is to make sure that you can distinguish the word in English, learner permit. Чтобы у этого человека был английский пермит. Because the identification cards, the learner permit, and the licenses all pretty much look the same, except for the words that are underneath New York State, and they're all very different forms of ID. И они обычно такие же самые, только написано, что это Нью-Йорк штат. Такой должен быть, в общем. Okay, so after passing a written driver permit test, I encourage you to schedule an appointment with the traffic safety program, and so we can move on to the next steps. Если вы уже прошли тест на пермит, и тогда уже назначите appointment программой безопасности, чтобы уже двигаться на следующий шаг. So, and when you're driving, make sure you're with a supervised by a licensed driver over 21 years old. Но если вы ездите на пермите, с вами должен быть человек, которому уже больше 21 года и имеет license. And if you're closer than 6 feet in a car, so make sure you're both wearing a mask or a face covering. И если вы ближе, чем 6 фит, вы должны одевать оба маски. Again, make sure you wear a mask. And then the second step will be to take the 5-hour pre-licensing course. И потом следующий шаг будет, что вы должны пройти 5-часовой курс. Pay $60 online. Платить $60 на онлайн. You have to go to this website. Нужно пойти на этот веб-сайт Дидлоти. They have other locations than the one on Genesee Street. So in times, so you will look when you register for the class for the time and location that makes the most sense for you. Там есть еще другое место, где вы можете это пройти, там на Genesee Street. After taking the 5-hour pre-licensing course, you still need to drive with be supervised by a licensed driver over 21 years. После того, как вы прошли 5-часовой курс, вам все равно нужно ехать с тем, кто имеет license, ездить вам все равно нельзя еще.
you still have your learner permit. Вам все равно еще есть, у вас есть пермит, лайсенса еще нет. So practice driving. Практикуйтесь ездить. You can also visit the YouTube channel, and there's some videos about taking a road test on there. Вы еще можете смотреть на YouTube, как проходят тесты. You can call me and we'll talk. И вы можете ей позвонить, и мы поговорим. But so there's only so much you can learn by reading and watching videos. You actually have to get in a car and do it. Вы можете много информации почерпнуть, если вы читаете и смотрите видео. So pass the road test is the step number 3, which gives you end up with a license. Это уже третий шаг, чтобы это дорожный тест, который вы должны пройти, чтобы получить license. So Gelati's, I think it's $15. I don't believe it's changed, but it may have. We'll schedule the road test when you take the 5-hour course. На Джеладе это $15. Я думаю, что еще и пока не поменялись. $15, чтобы пройти дорожный тест. Or you can go with the free version, which is you can schedule online yourself at dmv.ny.gov. Вы можете сами назначить на DMV New York Gov на этом сайте, может назначить, там уже не будете ничего платить. Or the Center's Traffic Safety program could help you. И еще эта программа безопасности может вам помочь тоже на дорогах. So when you go to your road test, you'll need to bring your permit and your 5-hour course certificate with you. И когда вы пойдете на дорожный тест, вы принесете сертификат, который 5-часового курса, и, конечно, ваш пермит. The road test, when you go to the road test, you must be accompanied by a licensed driver over 21. Если вы пойдете на дорожный тест, с вами должен быть человек, который имеет license и которому больше 21 года. Remember to wear your masks. Одевайте вашу маску, не забывайте. Clean off the passenger side seat with a disinfectant wipe. И чтобы вы продезинфицировали. Like where this guy is, he's going to have to get out, or if it's you that's sitting in that, whoever's in that seat, you get out and you have to wipe it down before the examiner will come in. Если кто-то там сидел, после каждого человека нужно все взять и протереть дезинфекцией. All right, so here's something that happens sometimes. Not everybody passes the road test. Но иногда случается, что не каждый проходит дорожный тест. If you do not pass, you will have to reschedule it. И если вы не прошли, значит, вы переназначите. And you get to take it as many times as it takes to get your license. И вы можете брать столько раз, сколько вам надо, чтобы получить license. Do not give up. Не сдавайтесь. Because you don't want to be driving alone on a permit. Потому что вы же не хотите самим ехать на пермите. So they will give you initially, you get to take the road test 2 times. Вы можете 2 раза сделать дорожный тест. So if you still don't pass it on the 3rd time and you go to register for the road test again, you'll have to pay $10. И если вы за 2 раза не прошли, регистрируйтесь, чтобы пройти и 3-й раз, и нужно вам заплатить $10. So you'd need like a debit card or a credit card in order to pay for И that. уже нужна дебетная карточка или кредитная карточка. And then I'm not certain whether that gives you 1 or 2 more tries, but you can pay as much as you want. You can keep paying until you pass. Они вам потом дадут еще 2 раза пройти, и потом вы опять должны будете заплатить. But I suggest you practice a lot so you pass the first time. И говорит, что вы много практикуете, чтобы пройти за 1-й раз. And what else? Oh, so if you pass, you're going to get a little receipt and it's going to say pass. И когда вы пройдете, и вам будет такой маленький ресит, на котором написано pass.
keep that little receipt with your permit, and И это вы храните с вашим пермитом. that becomes proof that you've passed the road test. И это доказательство, что вы прошли road-тест. So you could drive alone Чтобы вы смогли сами уже ехать. until your permit or till the license comes in the mail. Пока ваш лайсенс не придет по почте. So make sure your address is correct. Только смотрите, Start чтобы this ваш whole адрес был process. правильный, чтобы вам пришел по правильному адресу. Because you don't want your license going to somebody else, right? Чтобы к вам никому другому не пришел лайсенс. So if you don't pass, Если вы не прошли, the little receipt they give you, which again, it looks like a little grocery store receipt. That и little тот рецепт, который вам дают, такой маленький, он смотрится, как будто он с магазина. So if you don't pass, I bet the receipt's a little bit longer. Если вы не прошли, значит, этот ресит уже будет на большее время. They'll list all the reasons why you didn't pass. И укажите все причины, почему вы не прошли. And those are all opportunities for you to learn more and to be a safer driver. И у вас есть возможность, чтобы больше учить, чтобы быть хорошим водителем. Okay? Yes. So take a picture of it. Don't lose it. Don't throw it out. Some people are so discouraged they throw it out. That's not a good plan. Говорит, не выкидывайте, если даже вы не прошли, вам дали то, что вы не прошли, написали, но вы это не выбрасываете и So не take a расстраивайтесь. picture of it, and we can look at that and see what things you need to work on. И мы сделаем фотографию, и посмотрим, на чем нам нужно работать, и будем уже работать над этими вещами. So if you don't pass, you still have your permit, and you still have to be accompanied by a licensed Если вы не driver over прошли, у вас всё 21 равно when you есть drive. уже есть ваш пермит, и уже будем еще пробовать. Okay. So I wish everybody well. I hope you're all feeling well, staying safe, not getting sick. Я желаю вам всего хорошего. Надеюсь, что вы все хорошо себя чувствуете, не заболели. Still have to keep your gatherings small, or not at all, like just your family, if that's Старайтесь, your immediate чтобы family. было немного людей, не встречайтесь, только чтобы были ваша семья для безопасности. So that please go to our website and look at that information. We want people to be healthy and safe. Пойдете на наш веб-сайт и посмотрите все информацию. Мы хотим, чтобы все люди были как бы здоровы и были в безопасности. So it's the centerutica.org. centerutica.org. And then COVID-19 materials. I also have a bunch of traffic safety materials there too, which are И COVID-19 все материалы, у меня есть все вот эти материалы. Okay? Okay. All right. Have a great day. Отличного вам дня. Okay. Yeah, hold on. I'm not. So I'm going to say, okay, thank you. Have a good day. You too.